street. Legend. I have nothing to lose. Nothing can stop me. I'm all the way up. Wake up. I know what's real. Escape reality. Hardwired. ஹாய் ஹலோ வெல்கம் ஆல் மக்களே, காலை வணக்கங்கள், குட் மார்னிங் காய்ஸ். வாங்க வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. வெல்கம் ஆல் மக்களே, வெல் ஸ்டார்ட்னே சொல்லலாம். கரெக்டாக ஸ்டார்ட் பண்ணுற அந்த செகண்டில் பவர் கட் ஆகுது. நிக்கில் ப்ரோ ஹாய், வாங்க வெல்கம். ஹலோ ப்ரோ ஹாய். லூப்பா ஒரு கான்ஸ் எடுத்து போட்டு விட்ருமா மக்களே. ஆல்மோஸ்ட் பிடி போயிட்டேன், எனக்கு போட்டலாம் தோடுது. இல்லைனா வந்து ஃபுல்லாக ஒரே ஒரு 50-50 ட்ரை பண்ணி பார்க்கலான்னு தோணுது. என்ன பண்ணுறது, டபுள் மைண்டடாக இருக்கிறேன். வாட்ச் பார்ட்டி வேற ஒரே நாளில் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்கல்ல. ஹலோ ப்ரோ பாக்கி, வாங்க வெல்கம் ஹாய். 25 30 35 40 45 50 கரெக்டாக 54 பிட்டியில் இருக்கிற T4. புர்லோவாக்கு வந்து எப்படி புது பாஸு புது எல்லாமே புதுசாக தான் வருது. அந்த வாட்ச் பார்ட்டியில் பார்த்தா தான் தெரியுமா. பவர் ரீசெட் எப்போன்னு பாருங்க, பார்க்குறா ப்ரோ. லூப்பாவுக்கு கான்ஸ் எடுக்க போறியா ப்ரோ? தெரியல, சும்மா போட்டுக்கிட்டு இருக்கிறேன். 55 பிட்டி வேற வந்துட்டேன், என்ன பண்ணுறது. இதுக்கப்புறம் அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணிடலாமான்னு யோசிக்கிறேன், இல்லை போடவான்னு. சுலைமான் ஹலோ ப்ரோ ஹாய், வாங்க வெல்கம் வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். ஹலோ ப்ரோ ஹாய். ஜென்சின் அண்டு ஊவா ரெண்டுமே ஒரே நாள்லாம் நினைக்கிறேன், வர வெள்ளிக்கிழமைன்னு நினைக்கிறேன். தெரில, அஃபீஷியலாக சொல்லிட்டாங்களா இல்லைன்னு தெரில. நம்ம டிஸ்கார்டில் சாய்ராம் ஒரு போஸ்ட் போட்டிருப்பாப்புல பாருங்களேன். ஹாய் வாங்க வெல்கம். வாட்ச் பார்ட்டி பார்த்துட்டு டிசைட் பண்ணு ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ, கண்டிப்பாக. நீக்காவது லூப்பா கொடு மேன். இருக்கா? ஓகே, தோக்கிப்பர் இருக்கு. ஓகே போதும். பாஸ் யாரு அது எங்கேயா பார்க்க முடியுமா? ஒன்று 4:30, இன்னொன்று 5:30 ப்ரோ. தெரியல எனக்கு எந்த இதை வாட்ச் பார்ட்டி பண்ணுறதுன்ட்டு. Cowering prey. இதுல புர்லோவா, அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா யாரு, நம்ம இனஃபாவா. இனஃபா நாட்ராயோட ஸ்னீக் பீக் கண்டிப்பா லாஸ்டா இருக்கும்.
லெசன் ஃபைனல் பாஸ் என்னது லோரல்லா இருக்கட்டும் ப்ரோ யார் வேணாலும் அடிச்சிடலாம் Make it fast. Clear as the blaze. ஃபுல் ஸ்க்ரீன் போட்டு கென்சின் ஊவா ரெண்டையுமே ஒரே நேரத்தில் படிக்கிறா அப்புறம் எவனா கிளம்பி வந்துருவாங்க ப்ரோ பஞ்சாயத்து ஆயிருக்கு I hear cowering. Together we vanish. Be reduced to cinders. My blade yearns. Sever. Feathers incinerate. Get the me with me. ஏதாவது ஒன்று ரியாக்ஷன் மாதிரி போட்டுற வேண்டியதாக வேறு வழி இல்லை நாட்காய் டீசருக்கு கென்சின் கென்சினு Together we கென்சின்குள்ளே வர போறீங்களா mind's eye. Sever. இதில் யார் தான் ஆர்கானா இருக்க போறா அதாவது பெரிய ரோலில் யார் வர போறா கொழுமிலா தான் இதில் பெரிய ரோலா அப்படிதான் நினைக்கிறேன் காமிச்ச வரைக்கும் அவளெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஹைலைட் பண்ணி காட்டுறாங்க Winds, heed my command. கொழுமிலா தான் வந்து கிட்டத்தட்ட நாட்கிராய்க்கு ஆர்கான் மாதிரி வச்சுக்கோங்க Beckon the divine flame. போட்டு தான் அப்போ அதுலயுமே புது ஏரியா இருக்கா இல்லையான்னு தெரியல ஏங்க பாக்கி புது ஏரியா இருக்கா அந்த ஊவால Make it fast. Feathers incinerate. வர பேட்ச் புது ஏரியா இருக்குமா எப்படி Leave it to me. தெரியல எனக்கு லாஸ்ட் ஹலோ ப்ரோ ஹாய் வாங்க வெல்கம் Clear as புது ஏரியா இருக்கு ஓகே ஓகே fast. ஹெவி அட்டாக் டேமேஜ் போனஸ் ரேசன் வா யாரால அந்த அளவுக்குலாம் இண்டஸ்ட்ரியலில் வரட்டும் இப்போ வரைக்கும் அவன் வர்றதுக்கே ரொம்ப நேரம் ஆகுங்க சும்மா காமிச்சிருக்கிறான் ஆனால் கண்டிப்பாக வந்து அவெல்லாம் இப்போல்லாம் உடனேலாம் விட்டுற மாட்டாங்க அடுத்த லெவலுக்கு போகிறோம் இப்போ இதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம ஆர்கானை விட்டுட்டு ஆர்கான்லாம் முடிச்சு காமிச்சிருக்கிற புது கேரக்டர்ல அது எப்பெல்லாம் வரப்போதோ தெரில அது வேற சீக்கிரமா வேற காட்டி தொலைச்சிட்டாங்களோ தோணுது ஐயோ Guests of the uncommon perish in flames. Loading astral module. மக்களே பாக்குறவங்க அப்படியே அந்த லைக்கை தட்டிட்டே பாருங்க மக்களே Together we vanish. ஐயோ ரொட்டேஷன் தப்பு Beckon the divine flame. லூப்பா எடுத்துட்டு சாக்லேட் எடுத்துட்டு வந்திருக்கணும் I smell fear. குக்கீஸ் அட்டாக்கு நீ அப்போ வச்சு தான் பொருளை புல் பண்ணணும் அது வரலனா ஏடிஎம் கார்டை
எல்லாம் ரெடி இல்லைங்க. I hear cowering. ஆமா இன்னைக்கு வீக்லி பாஸ் வந்திருக்குல்ல, டேலண்ட் இவளுக்கு கொஞ்சம் போடலாம். என்ன டேலண்ட் போட்டு பார்த்துட்டு அதுவே இன்னைக்கு போட்டுடலாங்க பேலன்ஸ். லூப்பா வெப்பன் 30 பிடி பேனர் 2 வர வரலன்னா புர்லவா வெப்பன் தான். உங்ககிட்ட இது இருக்கா, ஜிப்சியோடது இல்ல ஜியானோடது வெட்டியா இருந்துச்சுன்னா அதை போட்டு விட்டுருங்க. எடுக்க முடியாத பட்சத்துல வேற வழி இல்லை, அதுதான் ஆப்ஷன். ஏன்னா ஸ்டாண்டர்ட்ல இருக்கிறது வேஸ்ட். அட்டாக் பெர்சன்டேஜ் மட்டும்தான் இல்ல. ஜின்சி வெப்பன் இருக்கா, அப்ப பிரச்சனை இல்லை. Be reduced to cinders. போட்டு விட்டுறோம்னு இருக்கா இல்லையா, எனிமி இருக்காரானா இல்லையானா பாக்குறதெல்லாம் இல்ல. Leave it to me. Loading. Astral modulation. அதுக்கப்புறம் டே 1ல எடுக்கிற மாதிரி அந்த மாதிரி தான் வந்து ஃபார்மட் தான் ஒரு கேரக்டருக்கு போடும், இல்லைன்னா போக வேணாம். அதான் டார்கெட் வந்து சீசால வச்சாச்சு. இருக்கிறீங்களாடா நெக்ஸ்ட் மண்டே தான் டவர் ரீசெட் ஆகும். அது பார்க்க சொன்னீங்க இல்ல, உள்ள இருக்கிறேன் ப்ரோ. ஆனா இது கிட்ட ஆகுற மாதிரி இல்ல. அப்புறம் இப்பதான் நம்ம இது பண்ணோம். இந்த நீங்க நானே வந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு 4 நாள் கழிச்சுதான் நானே பண்ண நினைக்கிறேன். எடுத்ததே போட்டு விட்டேன் ப்ரோ, அப்படியே ஒன்றும் வரல. லூப்பால போட்டு விட்டேன் எல்லாத்தையுமே. Increase HP by increase resonance. Okay. Sever. Loading. Graft you knew. Tip of me. Is that all? All or nothing. வாங்க டாவடல் வெல்கம். ஹலோ ஹாய். Together we vanish. Beckon the divine flame. My blade sever. எதுக்கு இருந்துக்கிட்டு போட்டு விட்டுறோம். Make it fast.
reduce the trigger interval. Karma, hello bro, hi, welcome. Make it fast. My take 4. Leave it to me. Astral modulation. Applaud for me. I hear cowering. With me to victory. Bleed, filth. அவ்வளவுதான். ரொம்ப நன்றி பாக்கி ப்ரோ, ரொம்ப நன்றி. 5 monthsக்கு வந்து மெம்பர்ஷிப் ரெடி பண்ணியிருக்கிறீங்க, ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ப்ரோ. தேங்க்ஸ் ஃபார் த லவ் அண்ட் சப்போர்ட். பரவாயில்ல, ஸ்ட்ரீம் லேப்ஸ் உயிரோட தான் இருக்கிறான். ஏன்டா ஸ்டாமினா எல்லாம் இந்த அப்டேட்ல ரொம்ப நேரம் ப்ளே பண்ற மாதிரி எதுவுமே இல்லையா? நல்லதானே ப்ரோ? அப்போ ரொம்ப நேரம் ப்ளே பண்ற மாதிரி வேணுமா உங்களுக்கு? என்னது ஒருத்தன் ஏதோ ஆப்லேட் ஒன்று கொடுத்துருக்குறாங்களா, அதை போயிட்டு ரொம்ப நேரம் அடி ப்ரோ. கியர்லெஸ் வேற முடிச்சிட்டிங்கன்னா அடுத்து உள்ளது உட்காந்து ட்ரை பண்ணுங்க, எடுக்கிற வர போராடுங்க. அதான் இருக்கேன் உங்களுக்கு. அட்டாக் 25 ஹெச்பி குறையுது. எல்லாமே ஃபினிஷா? கன்னோட இது கன்னுன்னு வருது பாருங்களேன். வெப்பரோட ஸ்கின்னு முதல் கொண்டு எல்லாம் எடுத்தாச்சா? டிஎல்எஸ்க்கு அப்புறம் இருக்கிறதே முடிச்சிருப்போம். அப்போ ஏன் சார் Guests of the unkind. Mind's eye. D6 இருக்கிறவங்களே அதை முடிக்கிறது கஷ்டப்படுறாங்க. எப்படி ப்ரோ முடிச்ச? Beckon the divine flame. My blade burns. தேர்ந்தே இருக்க மாட்டானுங்க இவனுங்க, பிரிஞ்சு பிரிஞ்சு வரானுங்க, வெறுப்பா இருக்கு. Immediately restore, reduce lucid dream. எனக்கு இந்த எலக்ட்ரோ பஃப் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கா, டப்பு டப்புன்னு எல்லாமே பிடிச்சிருதுல, ஜாலியா இருக்குல்ல. லூப்பா பிடிக்காது சொன்னேன், பட் ட்ரிகர் ஒன்று என்னது ட்ரிகர் ஒன்று வந்து பிடிச்சி விட்டு போயிருச்சா? பாஸ் ஈஸியாக வந்து கிளியர் பண்ணிடலாமா இதை வச்சு? நம்மளோட அல்ட்டை போட்டாலே போதும், அதானே கேட்குறான், அல்ட்டை தான் கேட்குறான்னு நினைக்கிறேன்.
அதனால முடிஞ்சிடும். எதுக்கு நான் கண்டதை பார்த்து எடுத்துக்கிட்டு. Loading. Stay calm. ஆமா, அதோட முக்கியமா மக்களே நம்ம ஆர்க்ல இருந்து வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ரியல் ப்ரீடராகவும் மாறியாச்சு. ஃபர்ஸ்ட் எடுத்து வந்து வாலியை ப்ரீட் பண்ணி ஒரு 12-15 கிட்ட குட்டியை எடுத்துட்டோம். இது தானா போட்டுச்சு, இருந்தாலும் நம்ம இதுல போட்டுச்சுல. கமலியால இருந்து சாக்லி வந்ததா? ஆக்டர் லூப்பா வந்து என்னோட கமலியா அதுக்கு முன்னாடி வந்து 1,125 130 அந்த மாதிரி இருந்துச்சு. இப்போ வந்து கொஞ்சம் நல்லா இருக்கு. அட்டாக் பிளஸ் வந்து ஃபியூசன் தரால, நல்லா இருக்கு. ஆனா கமலியா என்ன இருந்தாலும் கமலியா ரொம்ப பிடிக்கும். காட்டுத்தியாவை பெஞ்ச் பண்ணி போட்டுட்டேன். காட்டுத்தியா வச்சு எல்லாரும் சோலோ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. ஆனா காட்டுத்தியா நீங்க பெஞ்ச் பண்ணிட்டீங்க. இன்னும் நான் காட்டுத்தியா வந்து வேற காரணத்தெல்லாம் எடுக்கவே இல்லை. லூப்பா மெயின் சொல்லவா? நான் கமலியா எடுத்தனால இருந்து யூஸே பண்ணல. ஒழுக்கா ஓடணும். Leave it to me. In war with time. Applaud for me. With me. அவ்வளவுதான் ஜி. Together we vanish. Take four. ஐயாயோ, Vow from the soul. Loading. I engraft you new. அவ்வளவுதான். எவ்வளவு நம்பர் விழுந்துச்சு? ஐயா எல்லா நம்பரும் வரைச்சிக்கிச்சு. கச்சா இருக்கீங்க. இதுல எப்படிங்க நம்பரை கண்டுபிடிக்கிறது? சார்னாடா யூஸ் பண்ண ராணி தான். இப்போ வேற யாரும் யூஸ் பண்றது இல்ல. கவலியா ஹிட் டிஃபரெண்ட். தப்பு. சூப்பர் இன்ட்ரோ சோ கீப்பருக்கு இல்ல லூப்பாவுக்கு. ஹாய் வாங்க, வெல்கம். ஹலோ ப்ரோ. பைத்தியம் முடிச்ச வீக்லி பாஸ் அடிக்கணுமே, தலைவலியில அது. ரவி வாங்க, வெல்கம். ஹலோ ப்ரோ, ஹாய். இது ஒரே கிளிக்ல வர மாதிரி பண்ணியிருந்திருக்கலாம். அந்த அப்டேட் எப்போ வரப்போதோ. இது போதுமா இவளுக்கு? நான் லூப்பாக்க பண்ணியிருக்கிறது. $24 லட்சம் அப்புறம் விழுச்சு. கென்சி நியூ பாத்தீங்களா? என்னது ப்ரோ? இன்னைக்கு ஏதாவது வந்திருக்கா என்ன? என்ன ப்ரோ சொல்றீங்க?
என்னது ப்ரோ கென்சின் நியூ ஈவெண்டா ப்ரோ 420 தானே வந்திருக்கும். முந்நூறு ப்ரோமோட்டே கிடைச்சிருப்பா. ஓகே நீ கொஞ்சம் அப்போ எமிலிக்கு வந்து சபன் போட்டுடலாம். என்சின் ஈவெண்ட் வந்துருச்சு. கோஆப் ஈவெண்ட்டா ஈவினிங் படியலாம் ப்ரோ. இன்னைக்கு சூப்பராக ஈவினிங் முடிச்சு விட்றான் அன்னைக்கு. இதுக்கப்புறம் இருக்கிறது டேலண்ட் இவளுக்கு போட வேண்டாம்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு. Assemble F2B Genshin players ஏன் இல்லையே இப்போ வர வர அவன் வந்து பிஜிஎம்ஐ எல்லாம் காப்பி அடிக்கிறான். எல்லாமே வந்து அந்த ரேங்கிங்ல இருக்கிற மாதிரி அத மாதிரி ஈவெண்ட் தானே நிறைய கொடுக்குறான். தூண்டி விடுறான் நம்மளை வந்து காசை செலவு பண்றதுக்கு. ஈவெண்ட் ஒன்லி இன் கோஆப் டீமுக்கு கூட பெடல் அடிக்கணும் ஃபார் மோர் டேமேஜா? அப்படியா என்ன? சோலோ இல்லை ஃபுல்லாவே கோஆப் தான் சண்டை பிடிக்கிறது. அப்படியா ப்ரோ? I hear cowering prey. Together we howl. That's some attack. Take form. ரெண்டே இல்லப்பா. என்னங்க சொல்றீங்க? இன்ட்ரோட் எம்மா பேசக்கூட முடியலையே. எங்க இன்ட்ரோவட்டா? சைக்கோபாத்து கூட சைக்கோபாத்து ஃப்ரெண்ட் இருப்பானாங்க. இன்ட்ரோவர்ட் தானே? இல்ல பாஸ். 2 ரவுண்டு மாப்ஸ், 3rd ரவுண்ட்ல வந்து பாஸ் ஃபுல்லாவே வருது. ஓகே இருக்கல வெறியான ஈவெண்ட்னா அந்த ஊவால அந்த இப்ப எலி ஈவெண்ட் தாங்க. இந்த மாதிரி ஒரு ஈவெண்ட் எடுத்துட்டு வாங்க. இங்க பாருங்க, நேத்தி கூடதே ரோல் பண்ணல போல இருக்கு. இந்த மாதிரி பயங்கரமான ஈவெண்ட்லாம் கொண்டு வாங்க. அந்த 5 ஸ்டாண்டர்ட்ஸை கொடுத்துட்டீங்கன்னா முடிஞ்சிடும். ஈவெண்ட்னா இதுதாங்க ஈவெண்ட். வாவ், இன்னும் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ரவுண்ட் இருக்குடா. சே, யூஸே இல்லாம போச்சே. ஊவா 2 ஹவர் ப்ளே பண்ணேன். ஒன்றா மாறின மாதிரியே இருக்கு. 2 ஹவர் ப்ளே பண்ண 2 ஸ்டாண்டர்ட் 5 ஸ்டார் விழுந்துச்சு. பட் கேம் டெலீட் பண்ணிட்டேன். மொபைல் தாங்க மாட்டேங்குது.
ஜாப் ஜாயின் பண்ணிட்டு பெட்டராக வேறு ஏதாவது பிசி இல்லை நல்ல ஃபோன் எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் வேணால் விளையாடு ப்ரோ. Whether you need help with எல்லாமே நம்மகிட்ட C6 இருக்கு. maintaining your health, feel free to come by my gym. We welcome all visitors. இதுக்கு மேலே போட்டால் ஏதாவது சம்பவம் நடந்துடும். போட வேண்டாம், அப்படியே வச்சிருப்போம், அதான் நல்லது. ஜென்சின் மாதிரி இதுலேயுமே நோட்டீஸில் இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு எதுவுமே எல்லாமே முடிச்சு வைக்கலாம் தான் பார்க்குறேன். ஆனால் வந்து நான் எடுக்கிறேன், ஆனால் பண்ண மாட்டேன், அப்படியே விட்டுடுறேன். எங்கேயா தேடி போகிற மாதிரி இருக்கு, அதை அப்படியே விட்டுடுறது. நெக்ஸ்ட்டு என்ன கேரக்டர் ப்ரோ பிளானு? புர்லவா போட்டு பார்க்கலான்னு பார்க்குறேன் ப்ரோ. ஒருவேளை புர்லவா தெரில, நான் வாட்ச் பார்ட்டி பார்த்துட்டே சொல்கிறேன்னு. ஒருவேளை வாட்ச் பார்ட்டியில் பார்த்து பிடிக்கல அப்படின்னா ஆஃப்டர் வாட்ச் பார்ட்டியே சொல்கிறேன் ப்ரோ. புர்லவா பிடிச்சிருச்சு அப்படின்னா புர்லவா, அப்படி இல்லைன்னா சேவ் பண்ணிட வேண்டியதான். இதை ஃப்ரைடே சொல்கிறேன் ப்ரோ. எனக்கு தெரியாம நம்ம வந்து வாக்கு கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து வாக்கு வாரிடுவோம் அப்புறம். You're here for the cable car too? From up here, the Septima view is so good. இது நம்ம HSRல வர ஹேக்கர் பொண்ணு. Definitely. You're getting ready to leave? Yes, my holiday fun in Septima is already finished. நான் போறேன். புர்லவா 56 + பிடி இருக்கு. 60ல 60 வரை போயிட்டு அதுக்கப்புறம் சேவ் பண்ண போறீங்க. அனுப்பி லூப்பாக்கி இவ்வளோ தூரம் போட்டேன், இதுக்கப்புறம் எனக்கு வந்து வேண்டாம். What's real or illusion? Hard to say now. Master always said I had bad. Did you realize you were in a scenario at the start? I had no idea. For Tao's like me, it felt like, I don't know, some kind of out-of-body thing. I asked for your help because it just felt right. Master always said no need to overthink these things. Bye-bye, boss. You're a very fun person. Who knows? Maybe we'll meet again someday. ஓகே, இது 4 ஸ்டார் தானல? ஆனால் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணலன்னு நினைக்கிறேன். இன்னுமே 4 ஸ்டார் கேரக்டர் மாதிரி தான் இருக்கு, என்பிசி மாதிரி இல்லை. இதில் ஃபுல்லாக பிடிச்சி எல்லாமே எடுத்துட்டோம். இது எடுத்தாச்சு, இது ஃபுல்லாகவே பிடிச்சி. இதில் கொஞ்சம் பாயிண்ட் அதிகமாக வச்சு அடிக்கணும். ஆனால் அதை வச்சு அடிச்சேன்னா தலைவலி வந்துடும். அதனால் வந்து வேண்டாம், அதனால் விட்டுட்டேன். 8 நாள் இருக்கா இன்னும். அகஸ்டா வர்றதுக்குள்ளே ஒரு 30 பிடி பில் பண்ணணும். எப்படியோ இந்த டைம் 50-50 நானும் வந்து ஒரு 50-50 வின் பண்ணிட்டேன். அடுத்தடுத்து கண்டிப்பாக வின் பண்ணுவான் அப்படின்னு கேட்டால் டவுட்டு. ஸோ வந்து கொஞ்சம் பதமாக தான் டீல் பண்ண வேண்டியிருக்கு இதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு கேரக்டருமே. திஸ் டைம் ஈஸி தான் ப்ரோ.
போலான் இருக்கே. இதெல்லாம் அப்படியே இருக்குங்க. இது முடிச்சிட்டோம். ஏன்னா அது ஈஸி. இந்த இதுவா அதான் ஸ்ட்ரெஸ் ஈவெண்ட். இதெல்லாம் என்னதுடா இருக்கு? உங்களுக்கு பண்றதுக்கு ஒன்றும் இல்லை, எனக்கு பண்றதுக்கு இருக்கு. ஆனாலுமே கடுப்பா இருக்கு. நீங்க 50 பிடி, நான் 54 பிடி. ஃபிலிம் ஈவெண்ட் வச்சு நானே ஏதோ கொஞ்சம் பண்ணாங்க, அதுக்கப்புறம் வெறுப்பாயிருச்சு, அப்படியே விட்டுட்டு போனா தலைவலி வருது. அதனால அப்படியே நீ போயிட்டு போ, அந்த ஈவெண்ட்டே இல்லை நான் நினைச்சுக்கிறேன். ஓகே, ஏன் இப்ப க்ளோ ஆயிட்டு இருக்கு? நான் ஃபுல்லா முடிச்சிட்டேன்ல. இது மீன் பிடிக்கிறது, மீன் பிடிக்கிறது தானே? இல்ல என்னன்னு தெரியல, பாப்போம். படம் இதாத்தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன், பிலிமா இருக்குன்னு நினைக்கிறேங்க. அடக்கடவே, எனக்கு ரொம்ப போர் அடிக்குது. என்னது எல்லாத்துலயும் ஒண்ணுமே இல்லை, எனக்கெல்லாம் நிறைய இருக்குங்க. ஐடி இதை அனுப்பிச்சு விட்றவா? பாப்பீங்களா? கொடுங்க, சும்மா கேட்டேங்க, அதெல்லாம் வேண்டாங்க. புரோக்கனு புரோக்கனுக்கு நீங்க தான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறீங்க. இந்த லேப்டாப் இதனாலவா? போட்டு பெட்ரோல் அடிச்சதுல வந்து லேப்டாப்ல வந்து என்னது எது போயிருச்சு? பேஸ்ட் போயிருச்சோ? நிர்மல் பேஸ்டே அட்டி வாங்குற அளவுக்கு. நிகா ப்ரோ வாங்க, வெல்கம். ஹலோ ப்ரோ, ஹாய். ஓய், இன்னும் கொஞ்ச நாளுக்கு வந்து இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி பில் பண்ணி வச்சிருக்கிற கேரக்டர்லாம் பட்டிட்டிங்கிரி பார்க்கலாம். அப்போ இவளெல்லாம் வந்து ஒண்ணுமே டச் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன். பார்ட்டி பேக்ல இவளுக்குலாம் வந்து எனர்ஜி ரீசார்ஜோட கொஞ்சம் போட வேண்டியது இருக்குது. Did you hear what the Order's acolytes found while clearing the abandoned library? A manuscript of a poem with an accompanying music sheet. The public has already caught wind of its contents. Did you know it was signed as Golden Anthem? They say it was their last work, written aboard the Pilgrim's Sail. I reckon the original finder fished it out the sea and put it in the library, not knowing what it was. இது என்ன ஸ்டோரி? இவரை ஏற்கனவே நம்ம அனுப்பிச்சு விட்ட மாதிரியே இருக்கு. Shh, quiet. They're criminals. Let's not mention them in public. Shh. That name is not to be spoken of in Raguna. Simply put, the Golden Anthem was once a renowned poets' society. Their 3 members were once the Sentinel's cantors, but the Order banished them for insulting the divinity.
Allegedly, their pilgrim sail caught fire and none on board survived, and thus their last known work disappeared. Well, since the manuscript is no longer secret, சரி, கடவை அழைக்கிறது சென்றுவார்கள். நல்லா பண்ணுங்கங்க இன்டர்ன்ஷிப். அப்படியே வந்து ஜாப் உடனே கிடைச்சிட்டா சூப்பர். Give me a second. Let me think. Hear that? It's exactly what they're playing now. NS Gaming, hello bro, hi, வாங்க, வெல்கம். Well, it would appear they were possessed by demons, just as this very article suggests. ஜியகோனோட குஸ்டா. Friends, it's been too long. I gather you were also listening in on that conversation about the Golden Anthem's last work? What did you mean by daemons? Resentful of the Order's verdict, they committed to paper a curse upon Rinasita and Raguna. டாலடா வரானா? டாலடா இவனும் இருக்குறானுங்க. Those MC. favored by the divinity were the most willing to ஆனா raise இவனை எனக்கு இன்னொரு கொஸ்ல இல்ல பார்த்த மாதிரி இருக்கு. எனக்கு தெரியலங்க. divinity bleed and doctrines crumble. Though they died in exile to a great fire, their resentment festered in their music and poetry, transforming into horrors known as daemons. Like the fire that dragged them to hell, these daemons will spread throughout the land and burn. நீங்க எல்லாரும் தான் இதுல இருந்து மாறிட்டீங்களே. ஸ்கார்ல இருந்து கிறிஸ்டோபருக்கு நீ தான்டா வேணும்னு சொல்லி எல்லாரும் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க. This article was recently published in the Raguna Literary Journal. இவன் மெயின் கோர்ஸ்ல வருவா. ஆமா, தேவராஜ் ஹாய், வாங்க, வெல்கம். ஹலோ ப்ரோ. லூபா கோர்ஸ்ல பாத்துருப்பீங்க, ரைட். Such dark and twisted characters are hard to resist. Perhaps someone unwittingly played that tune just now and opened the plushies to possession by the daemons. Then again, it's all conjecture. Those in the Poets Society died years ago. அவனே தான் ப்ரோ. Really happened. Now, if those vengeful spirits really do exist, well, out of all the patrons here, they went straight for you, Rover. Curious and curiouser. By the way, it just so happens that I made a copy கார் டிசைன் இவளை விட சூப்பரா இருக்கு. கிறிஸ்டோபரோ கொஞ்சம் பர்ல இனிஷியலா பார்த்து கொடூரமா இருந்தா இப்போ வந்து குலத மாதிரி இருக்கிறாங்க. Consider it a little souvenir from your spirited encounter. Maybe it'll prove useful later. Goodbye, friends. A change of venue is in order. I must finish my play. இவ்வளவு பெரிய சேலா படிக்க சொல்லாதடா போடா. Like the fire that dragged them to hell, these daemons will spread throughout the land and burn all of Raguna. Unverifiable, yes, but not entirely dismissible. That said, எடுக்குறோம் கிறிஸ்டோபராவை ஃபியூச்சர்ல and it attacked you. டைம் டு ஸ்லீப். பாய் ப்ரோ, பார்க்கலாம். பாக்கி வாங்க. So, let's start at the very beginning. I have a friend who's an expert in deciphering music. I believe you've met her before. நீ முன்னாடியே வந்து அவளை பார்த்திருப்பேன் அப்படின்றாளா? சரி, அவளா அவனா? Should still be near Whisperwind Haven. யாரோட கொஸ்டின் தெரியாமலே பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம். பைலட் போர்டு போறேன், பார்க்கலாம் ப்ரோ. இவ்வளவு வச்சிருந்தமே வால்யூம் கம்மியா தான் இருக்கா?
அப்போ இன்னும் இந்த மாதிரி எவ்வளோ கொஸ்டின் நம்ம வச்சுருப்போனே தெரிலங்க. ஒன்றுமே நம்ம கென்சிலில் போயிட்டு நிறைய இடத்துல போயிட்டு இனிஷியேட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் இனிஷியேட் பண்ணி பண்ணுவோம்ல, அந்த மாதிரியுமே இதெல்லாம் நிறையா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நல்லா போனதே இல்லை. இதில் மேப்பில் என்ன காட்டுறானோ அதை மட்டும் எடுத்துட்டு அப்படியே விட்டு வச்சிருக்கிறேன். In her world, poetry and music hold equal sway. Shh. Listen carefully. ஆமா ப்ரோ, சியக்கோனாவோட தான் போல இருக்கு. ராகேஷ் சாலா ப்ரோ, ஹாய், வாங்க, வெல்கம். Follow the song to find her. சாங்கை ஃபாலோ பண்ணா அவளை ஃபாலோ பண்ணி பிடிச்சிடலாம். சீக்கோனா அடுத்து ரீரன் வந்தா எடுக்கலாமா? சீக்கோனா மட்டும். Rover, Carlotta, it's been too long. என்னது? கார்லட்டா இல்லவா? கார்லட்டாவா? கார்லட்டா. You really must adore that song. I remember hearing you sing it when I was little. இவள ஃபியூச்சர்ல Whenever I passed by Chacona's house, I'd போகணும் always பிரீமியம் டீமுக்கு. உங்களுக்கு வந்து இவளுக்கு வேணுமா? spirited and ஐ வாண்ட் சியக்கோனா ஃபார் கார்த்தியாவுக்கு. எனக்கு வந்து இவளோட அந்த சாங் இதுக்கு மட்டும் வேணும். I remember it well. Those two guards of yours were like giants from Septimont. Easily 200 pounds of pure muscle. Back then, Chacona's family conducted the Order's choir. How should I put it? Well, as they say, families are always rising and falling. But a song is a song, whether sung in a grand hall or beneath the open sky. As for family matters, let the past stay where it belongs. Anyway, the two of you came in such a hurry. I suppose you're not here to take in the music? Oh, so you eavesdropped on a man rambling on in C3 sharp, and then, poof, out pops a monster. It is the point. I need to know what kind of music could possibly have the power to conjure up those monsters of yours. யாரா பின்னாடி ஒருத்தன் நடந்துகிட்டு இருக்கிறான்? பூனைக்குட்டியா? The Golden Anthem. That name should never be spoken. They're criminals. To conspire with them is to risk banishment at sea. Or worse. Don't worry. This won't be the first time we've crossed paths with the Order. Fine. From what you've told me, the composers of this poem cursed Rinasita, spelling the fall of Raguna. When the poem is played, some type of horror appears. Okay. If I understand correctly, that's what attacked you and Carlotta. If you ask me, this story is a right load of codswallop. I don't believe a simple little poem could curse Rinasita. Then We need to get to the heart of this poem and music mystery. Let me join you. I can't resist a good adventure. I'll help you find the link between the music and those daemons. But in return, I want you to hand these pages to me for safekeeping. ஓகே, நான் கண்டுபிடிச்சு கொடுக்குறேன். ஆனா வந்து இது என்கிட்ட கொடுத்துடணும் அப்படின்னு கேட்குறேன் அந்த பேப்பரை. Then we have a deal. Since you believe this music summons them, how about we test it for ourselves? I've already memorized the sheet music. it's risky, but there's no surer way to find out. Wouldn't you agree, Rover? யாரா வந்து அடிக்கணும், அவ்வளவுதானே.
The final Ready. work of poets banished to distant seas and condemned to death. What, I wonder, did the verses forged in flames truly sing of? ஏங்க லா 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 அந்த மியூசிக் போட மாட்டாளா? ஓகே, போட போட கிளம்பி வரானுங்க. They are just like the ones that attacked us in the restaurant. Perfect meaningless. The fight is on! Together we vanquish. Make it fast. Who's the caged bird now? My blade, your ஐயோ, இன்னைக்கு இந்த காக்காக்கு முட்டை வைக்கணும்னு தேடி வந்துடுச்சு. ஆனா டெய்லி முட்டை வைப்ப, இன்னைக்கு எனக்கு முட்டை வைக்கல அப்படின்ட்டு. என்ன பண்ற? They burned in despair, resentful of the Order's verdict, till their last breath. Their last work is nothing but a curse upon us all. With our bodies to fuel the fire, the ensuing furnace shall forge Raguna's true gold. Is it saying Raguna will burn to the ground? They wanted their resentment to echo through the streets. Just by reading this, I can almost see their terrifying faces in the fire. These voices. They're people of Raguna. aren't ரகுனாவை they? சேர்ந்தவங்க தான். I think I heard Mr. C3 Sharp in the mix. If the poet's resentful souls gave birth to daemons, then shouldn't they sound like the poets themselves? Those voices were just people who read or heard their work. Perhaps the voices themselves are what causes the daemons to manifest. In the legends, demons are born of death and curses. But what we've seen isn't like that, no. They're more like horrors created from people's words and imagination. Of course, I'm just speculating. The voices were somewhat muddled. Perhaps I can refine the melody. This time, we need to listen harder. Let's find out what the true story really is. நம்மள உள்ள அழைச்சிட்டு போயிருவா அதானே? ஐயோ, This is a realm created from melodies. Music can transcend space and time to bring memories and stories to life. No. Normally, you can't perceive the frequencies in a melody. But that manuscript lets you see the world as I do. That part with the daemons should be right here. They burned in despair, resentful of the Order's verdict, till their last breath. Their last work is nothing but a curse upon us all. It's the same as what we heard before, but now I see something. A balance scale with a crowd of people standing on one of the pans. What are they weighing? The two sides of the scale represent differing perspectives. Once a work is made public, its meaning no longer belongs to its creator alone, but is shaped by the interpretations of its readers. Perhaps it was a simple poem at first, nothing more.
then that article claimed it was a curse upon Raguna. Given that members of the Golden Anthem were banished on the Pilgrim's sail and died in a fire, the notion quickly took hold. No one knew exactly what happened, so they filled in the gaps with their imaginations. With motive and a complete story. Perhaps that's all it took for a lie to become the truth. Each time someone plays their last work, it summons daemons. This is the Golden Anthem's revenge and curse upon Raguna. but Still, words and imagination alone cannot bring something into existence. Yes, someone must have used them to create the daemons. What if the mastermind pulling the strings from the shadows is the author of that article? Daemons are bound to their creator, so it might not be a coincidence you felt them target you at the restaurant. There could be a connection between you and this Sorry, mastermind. guys. Or perhaps they have their own reasons for wanting to see you silenced. Imagination knows no bounds. If left unchecked, such incidents will only increase. For resonators, dealing with them isn't much of a challenge. But for ordinary folk, it's enough to spark panic across the city. Finding the one pulling the strings should be our priority. Hey, Let's pick up where we left. If the daemons are born from the public's imagination, then things will shift once we catch எப்படியோ whoever is கொடுத்திருக்கான் போல responsible for இருக்கே. starting this in the first place. Music and poetry are born from kindness and hope. Yet now they've been twisted to create these monstrosities. இது நம்மளுக்கு நான் இது ஃபோன்டைல்ல மேல வரும்ல அந்த மாதிரில கொடுத்து The வச்சிருக்கான். thought of confronting them is already inspiring me to write a ballad. What should I call it? Which instruments would fit? Our enemy hides in the dark, while we remain in the light. If that's the case, we need to split up. விடையவே தலைவரோஹாய் வாங்க Tony's வெல்கம். expertise, we will uncover the truth. Someone has pointed a gun at Cat's Eye. Someone ought to pull back the curtain and expose them. The family has its ways. Tracing the article's source and finding this mastermind won't be a problem. If we find melodies connected ப்ரோ to எனக்கு this, லூப்பா எஸ்டர்டே we கிடைச்சது. can bring the past into clearer focus. தேங்க்ஸ் ப்ரோ. I've got என்ஜாய். it over. I know a place where they've சாங்லி இருக்கா கூட? definitely had them. சாங்லி ஆன்கோர். Let's go. Onward to new melodies. கூட இன்னொரு பைரோ போட்டு யூஸ் பண்ணிரு அவ்வளவுதான். இல்ல மோனோ பைரோ போட்டீங்கனாலுமே சூப்பர். டேய் I really admire the wind. It's free to go anywhere without restraint. If only it could carry my poems into the hands of everyone across the world. ஒரு டப்பா விட்டுட்டுமே. அவ்வளவுதாங்க. Economics assemble here. இதுக்காண்டியே தான் நிறைய பேர் சியக்கராவே எடுத்தாங்க. என்ன போயிடுச்சு மியூசிக் இப்போ டேய். எனக்கு ஜின்சி கார்லட்டா 20 days of 50 வின் பண்ணி இருக்கீங்க. வாழ்த்துக்கள் ப்ரோ. Ta-da! Welcome to Requiem Paradise. This is where Raguna's musicians lay their old instruments to rest. For the people of Raguna,
The sea is everything. We live and sleep by the sea. ஓகே And எல்லாமே our கடல்ல souls வச்சு தான் drift இருக்கு. out to sea when we pass. Since an instrument is an extension of the musician, it's only fitting that it's buried by the sea. May its dreams be long and sweet before returning to the waves. I'm certain this is where the poets of the Golden Anthem laid their instruments to rest before their banishment. What's wrong? You seem troubled. Is that what's been on your mind this whole time? I say, if the answers aren't coming, let it all go and clear your mind. To be honest, I haven't found any leads either. But worry not. This is what we bards call a bottleneck. Once, I spent 3 days just trying to find the right words to describe a tree. Couldn't do it. Not one word. So, I stood under that tree and prayed for an apple to fall on my head. You know, just like in those என்னங்க stories where நியூட்டனோட inspiration ஸ்டோரி எல்லாம் strikes after கேக்குது. an apple hits you. And, well, at least you get a snack out of it. Sadly, the apples weren't ripe and none fell. No free nibbles for me, unfortunately. Try it. It's a real apple. Later, when I finally decided to leave, I looked up through the gaps in the branches and suddenly saw a blooming flower atop a cliff. Turns out, even without an apple, inspiration may yet strike. But if I hadn't stood there, I might have missed that unexpected burst of beauty. So, maybe this is enough. Let's put aside heavy thoughts and continue our walk with a clear mind. I'm starting to understand why Carlotta calls you Topaz. Is that so? But I'm nowhere near as dazzling as the sun. If anything, I'd rather be like Icarus in the story, soaring freely in the sky, even if it means falling in the end. I sense the melody of an instrument close by. Let's search for it. லூப்பா பிராண்ட் வெரினா டீம் நல்லா இருக்குமா? 2 ஹீலர் எதுக்கு? ஆன்கோர் வேணா போட்டுக்கோ ப்ரோ. இன்னொரு பைரோ வேணா போட்டுக்கோங்க. பிராண்ட் ஹீலர் தானே? A harp. It's in excellent condition, but its tone is flat and dull. Let's keep it for now and see if there are any other instruments nearby. பிராண்ட் என்கிட்ட இல்லையே. வீடியோ வேணா தான் பாருங்க ப்ரோ. என்கிட்ட இல்லையே. ஆனால் பிராண்ட் ஹீலர்னு தெரியும். பிராண்ட் இருந்துமே அவனை பத்தி தெரியலையா? Its echoes are faint. Perhaps because it's been abandoned longer than the previous two. I'll need some time to decipher it. Wait. The sound may be weak, but there's an undeniable strength to it. Rover, behind you! It seems this lute likely belonged to a member of the Poets Society. Which is to say, it holds the melodies they left behind. Beckon the divine flames. Great! Chip of me! Together we howl! With me! To victory! Lightway from Brant, not like Verina or other healers. Bro, shield me podu alla vella. Umbra also matches.
I believe this loot is exactly what we've been looking for. Sometimes ஷீல்டு கொஞ்சம் போடுவான்னு நினைக்கிறேன்ல. ஸோ போதும் தோணுது. லூப்பா வந்து ஆஃப்டர் அல்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2-3 ஹை ஃப்ரேம் தானாவே பண்ணிக்குவான்னு நினைக்கிறேன். ஓரளவுக்கு மேனேஜ் பண்ற மாதிரி தான் இருக்கு. ரொம்ப எண்டு கேம்ல வேணா கஷ்டமா இருக்கும். அப்படி நார்மலுக்குலாம் போதும் தான் நினைக்கிறேன். எஸ் ஷீல்ட் அண்ட் லைட் ஹீல் போதும் ப்ரோ. இப்போ The true purpose of music is to express what words cannot. Brand is healer plus healer, good support for this evil Lupa brand jungle. Sing it, maybe I'll understand. But I haven't even heard you sing yet. Me? Perhaps another time. Once all this is settled, I'll perform for you. Be sure to listen closely then. உனக்கா நான் கண்டிப்பா பெர்ஃபார்ம் பண்றேன் அப்படின்றா. Now, it's in the lute's hands. I hope this melody holds a tale worth telling. Listen, I hear something up ahead. It seems like an interrogation room. This melody carries the weight of the Poet Society interrogation. Let's keep moving. Take care with each step. The melodies left by these instruments are extremely fragile. The realm we're about to enter will appear fragmented. We may find ourselves straddling vast rifts in time and space. A single misstep could draw us into other Farrell of the Golden Anthem. Know that Imperator is stern, yet merciful. The Codex teaches us that those whose sins are cleansed by the sea shall remain blessed by the sea. It is a grave offense to slander the Sentinel. This includes your claim that the Sentinel's true form is a steed of the skies. I was told you found this lie carved on a lithograph. In the face of the tempest, a giant celestial steed carved a path for the ark. Profanity மக்களே வந்து லைக் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ண எல்லாருக்குமே ரொம்ப நன்றி guys. You were mistaken at tomorrow's trial and reveal where you have hidden the evidence. I will move mountains to protect you and your companions. Remember, Imperator only responds to repentance, not silence. I'm sorry, Sir Acolyte. I'm doing my best to cooperate. Please don't mistake my silence for defiance. It's just, this room is freezing, and I've caught a chill. Makes it hard to talk. I'm afraid that by the time I see the Sentinel, I will have lost my voice entirely. Perhaps then, they will judge you for silencing a poor transgressor's confession. As long as you repent and help us destroy those blasphemous poems and songs, the Sentinel shall show mercy. You are a wise man. I trust you will make the right choice. I look forward to seeing you tomorrow. Good night, Mr. Farrell. I will always be here should you wish to receive the Sentinel's mercy. No need to worry, Sir Acolyte. In fact, I'm beginning to enjoy the cold. Neither official nor private records show them at... Farrell's gone mad. He ought to have hidden the truth. I knew this was to be our fate. I understand. இப்போ காட்டுத்தியா ஏரோ டிராவலர் அண்ட் வேற யார வைக்கியா அதுல வந்து சானுவா வச்சா கரெக்டா இருக்கும்னு நினைக்கிறேங்க. ஏகோனா இல்லாத பட்சத்துல நீங்க இவள வச்சுக்கலாம். சானுவா. Whether that lithograph is real or fake. Farrell only wanted to share the voice of uncertainty. He hoped someone might understand his doubt. Our fate has been sealed. All we can do now is level up pistol farm and carry what we hope to be the truth. bro அதெல்லாம் நீங்க டெய்லி ஓட விட மாட்டீங்களா? நான்லாம் டெய்லியுமே ஓட விட்டுறேன் bro. எனக்கு இதுல வந்து எப்பவுமே கல் ஓடிட்டே தான் இருக்கும். எக்ஸ்பெடிஷன் அனுப்புவோம்ல
அதில் ஓடும். அதில் ஓடுறத வந்து நான் எப்போவுமே வந்து ஒரு மறக்க மாட்டேன். டெய்லியுமே போட்டு விட்ருவேன் வெப்பனுக்கு. அந்த இதுவுமே ஓருமே வந்து நம்ம வெப்பன் பண்ணுறவன்ட்ட பண்ணிடுவேன். அது ரொட்டீனாக பண்ணி ப்ராக்டிஸ் ஆயிடுச்சு. அதனால எப்போவுமே During the ஸ்டாக் இருக்கும். interrogation, they kept 2000 them 3000 கிட்ட and இருக்கு did not என்கிட்ட offer fierce எப்போவுமே. resistance. In fact, they even showed sympathy for the interrogator. Everything seems to revolve around the Order. Could they be the ultimate mastermind behind this? Not enough from expedition. இல்லையே ப்ரோ, அதுலேருந்து எடுத்தாலே போதுமே. We don't know that for certain. But at least we now know the Poets Society would never place a curse on Raguna. The melody is fading faster now and becoming unstable. We should leave. We can continue our discussion later. Okay, அப்புறமா பேசலாம் அப்படின்றா. Where is this place? A study? Chikona, are we... We must have gotten separated. Chikona did say even a slight misstep could draw us into other melodies. You are to build a home here, like seabirds. Dwell upon the water, just as countless stars dot the night sky. I don't know if what I'm feeling is right or wrong. Clearly the Sentinels cantors. Why would anyone call them criminals who insulted divinity? One day 160 crystals வாப்படணும். அது வெப்பன். This is a poem I've never seen before. It's so different from what நம்ம டெய்லி எக்ஸ்பெடிஷன் ஓட விட்டு வச்சிருக்கனால என்கிட்ட இருக்கு ப்ரோ. 2000க்கு மேல இருக்கு. Do not place flowers on my tomb. நான் காட்றேன் பாருங்க. இந்த ஈவினிங் லைவ்ல காட்றேன். Beneath the stone. I am the sea wind at Raguna's walls. I am a dawn that breaks through thorns. I am a nighthawk of wings of flame, soaring towards the celestial steed, whose praises I sing. இப்போ வர வெப்பன் கிராஃப்டிங் per dayக்கு 40 லிமிட் படி வச்சிருக்காங்க. ஆமா. A flame, celestial steed, true form I behold. ஏகோனா தான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா ஹேர் அப்படிதான் இருக்கு பார்க்கிறதுக்கு. ஹிஸ்டரி கீழே வச்சிருப்பானுங்களே அவனுக்கு. The night sky will be illuminated by wings of flame, and I shall be reborn in immortal poetry. Because they cannot banish the truth, the Order of the Deep instead banished us to the sea. Our thirst for truth is why we were cast out. No matter what, remember this. The truth will always exist. And the truth is gold that is unafraid of the fiercest of flames. I can't get through, but the sounds are coming from over there. What is this place? Who are you? She's always been distant and aloof. But her true melody is both heavy and fragile. Chikona Toccata. As long as you still draw breath, lift your eyes and look. With this poem, your life is eternal. இவதான் சேகோனாதான். Rover? Rover, are you all right?
Finally, I got you out of there. You must have been drawn into a different melody on our way out. I just walked into a study and ran into a strange little girl. She seemed quite taken with the Poet Society's work. She mentioned a name. Chikona Takata. I see. I don't know who you met, but Takata is my family name. Oh, இவல்லையா? As I said before, for family matters, let the past stay where it belongs. Just call me Chikona. We don't need to overcomplicate things. Well, we have made some progress. The melody we were in gave me a hint on what to do next. Yes, seeing as they banished the Golden Anthem, we might find more clues in the Cathedral of Mercury. எப்போ வந்து ஸ்டோரினே தெரில, ஒண்ணுமே வச்சிருக்கிற பண்ணாம நீ பண்றோம். Have you found her yet? No. She's not here either. Greetings, sisters. Might I ask, have you seen someone dressed like us who likes to walk with her head down? எங்கள மாதிரியே ட்ரெஸ் போட்டவங்கள யாரா பாத்தீங்களான்னு கேக்குறேன். Razor doesn't like walking with her head down. She must have gotten into some trouble. We're in the Order's choir. We're rehearsing hymns to sing at the ceremony. Racer is our lead chorister. We took a break from rehearsing to play hide and seek. But when the time ran out, we couldn't find her. Maybe she got mad at us because we sang badly. She hasn't smiled at us much since rehearsal started. Can you tell your big sister here what hymn you're rehearsing? The teacher says it's a hymn to honor the brave knights and the Sentinel's guidance. But Razor says the hymn was written by a bunch of criminals. Well, கோல்டன் ஆந்தம் சேர்ந்தவங்களா இருப்பாங்க அப்படின்ட்டு. We can help you look for her. Really? She went that way. அங்க வழியே இல்லையே. இருக்கா? பைத்தியம் தான் இருக்கு. பூனைக்குட்டிய பாட்டு பாட வச்சு தூக்கிட்டு இருக்கு. சரி, தூக்க வச்சுக்கிட்டு இருக்கு. சரி, Such a beautiful voice, isn't it? You're the laureate. And you are? My name is Chikona. A friend of mine. Don't be scared. We're only here so that you can finish your game of hide and seek. Hide and seek, right. Myron and the others are waiting for me. Sorry I've caused you trouble. How about a little chat first? Something's troubling you. I can tell. What? Of course not. The ceremony is coming up, and the choir still has so much to rehearse. I'm fine. Young ones today have so much talent. If I had the chance, I'd love to learn how to sing hymns. You know, our laureate here definitely knows how to sing hymns. ஏமா சம்பந்தமே இல்லாம எங்க தோத்து விடுற? It's just... Before the performance, the choir has to listen to the same music, recite the same lyrics, and do the same rehearsals every day. What's more, the hymn we're practicing, it was composed by bad people. Teacher calls them heretic poets. Myron and the others never complain. They're always eager to sing praises to the Sentinel on stage. But now, their dreams are all dashed because of me.
Myra and Patero and Shia's voices are in perfect harmony. But I can never keep up, and I don't like this hymn. Myron and the others are too young to realize that heresy is a grave offense. But I know. I just don't understand why the Order wants us to sing songs written by criminals. The more I thought about it, the more out of rhythm I became. In the end, I could barely sing at all. That song just now. I've already forgotten how it's supposed to sound. Well, what do you think a hymn should sound like? A hymn, as the books state, is a song of praise for the sentinel who leads the lost to the abundant land. No, not that. I mean, how does it make you feel? Try to remember what you were feeling when you were singing alone in the corner just now. Oh, I didn't want to hold everyone back. And I really wanted to help everyone have a great performance at the ceremony. Then hold on to that feeling. Let's rehearse again. You don't have anyone sitting in on your rehearsals, do you? Uh-huh. Well then, the laureate and I will be the first to hear you perform. ஏன் வந்துடாங்க இங்க இருந்தாது. லைன் ஃப்ரீயா தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். This is a cathedral. That's the choir on stage, with the Poets Society leading them. Looks like it's a ceremony of some kind. It sounds like... Banished and forever stripped of the right to sing for the Sentinel and the Order. That much is true. The Order's... தப்பானதை சூஸ் பண்ணிட்ட போல இருக்கு. On the surface, yes. The Order certainly are. Simply knowing the Order once stood with the poets doesn't reveal the true reason behind their banishment. இப்போ தப்பா? Hello, dude. Sounds like a song celebrating the knights who defeated the Tacit Discords at Whisperwind. இது என்ன ஈவென்ட்? இது ஈவென்ட் இல்லங்க. Approaching stage. ஜியோகானாவோட ஸ்டோரி நான் ரொம்ப நாளா முடிக்காம வச்சிட்டேன். Degenerates! Arrogant hypocrites, every last one of you! You have no idea what happened! Not at all! Has the Order reduced our sacrifices to mere tales to be told over tea? The Sentinel's blessing! Ah! Where were you when we fought the Tacit Discords at Whisperwind Haven? Where were any of you? Where was the Sentinel? We didn't fight for the Sentinel. Bro, are you serious, bro? Bro, title என்ன இருக்கு பாருங்க. ஐயோ. You're nothing but hypocrites. டைட்டில் எல்லாம் வச்சு தானே போட்டுருக்கிறேன். டைட்டில் ஏதாவது காட்டுதான் பாருங்க. அம்பியா ஐயோ. ஃபேஸ் ஆஃப் பண்ணிட்டு வாங்கம்மா. சண்டே நைட்டு அப்படிதான் இருக்கும். காலையில ரிஃப்ரெஷ் ஆகிறதுக்கு ஏதாவது பண்றது இல்லையா? $120 இல்ல வெறும் 60? Madness! Who is this madman? Someone remove him from here immediately. Do not be deceived. All knights who rode into that battle wielded swords sanctified by the Order. They fought in the name of divinity. What he said about the common folk, is it true? Ari boss, aran தூக்கத்துல வந்துட்டேன். Sent to fight at Whisperwind Haven. I must see it for myself.
What a mess. I suppose this incident is what changed the Poets Society. Strange. Why is this passageway so long? This is the same study I stumbled into in the realm of melodies. Afternoon tea! Yes, please. Your tea and biscuits, miss. I'll reapply the medicine once you've finished. Next time, no more climbing walls. Understood? It wasn't just for fun. I was trying to... லூப்பா எடுத்துட்டு அவளை எந்த டீம்ல போடுறது? மோனோ பைரோல போடுங்க ப்ரோ. ட்ரிபிள் பைரோவுக்கு வந்து கரெக்டா இருப்பாவா? There, I understand. You've always been a curious child. You saw something terribly interesting and snuck out to take a closer look. Wait. Is it raspberry? My favorite. Huh? Ow! Look at this. This book says the flower doesn't live long. But that's silly. I know it can survive the coldest of winters. Maybe one day I'll become a great bard. A proper one. Who never makes mistakes like this. ஏன் மெயின் சாங்கிலிஸோ அவளுக்கு யூஸ் ஆவாளா? சாங்கிலிக்கு யூஸ் ஆக மாட்டா ப்ரோ. ஏங்க எடுத்தீங்க அவளை? சாங்கிலிக்கு லூப்பாக்கும் சம்பந்தமே இல்லைங்க. Miss, this study is a secret. You must never tell a soul. ட்ரிபிள் பைரோ ப்ரோ. ட்ரிபிள் பைரோ 3 கேரக்டர் தான யூஸ் பண்ண முடியும். மோனோ பைரோ அத மாதிரி யூஸ் பண்ணுங்க. Why do people say they're guilty? டீம்ல 3மே பைரோவா யூஸ் பண்ணீங்க அப்படினா கரெக்ட்டா இருக்கும். Songs here. Why won't father let me see them? Oh, you'll understand when you're older, miss. Oh, what splendid singing! Even the laureate was enraptured. கேரக்டர் எடுத்துட்டு ஒரு கைடு கூட பார்க்கல. அப்ப சாங்கிலிக்கு கரெக்ட்டா இருப்பாளா? ஐயோ. நான் ஃபர்ஸ்டே எடுத்து பில் பண்ணி நான் அடிச்சத பார்த்திருந்தாலே என்ன டீம் செட் பண்ணனும் தெரிஞ்சிருக்குமே. ஒண்ணும் சொல்றதுக்கு இல்லங்க. Racer did wonderfully. வீடியோ போட்டு யூஸ் இல்ல. லைவ்ல வந்து சொல்லி யூஸ் இல்ல. Thanks to you, I figured it out. Sincerity is what truly matters when we pray and sing praises to the Sentinel. வீடியோ போட்டீங்களா? நான் இப்பதான் லைவுக்கு வரேன். ஒர்க்குக்கு இப்போ லைவ் நோட்டிபிகேஷன் வந்ததுனால வந்தீங்களா? ஹாப்பி மண்டே ப்ரோ. ஒர்க் பாருங்க. A hymn isn't just a few lines of history. It is shaped by your feelings and experiences. டிஸ்கார்ட்ல கோஆப் ஹெல்ப்ல இருந்தா யாரும் வரல ப்ரோ. அதுல டெக்ஸ்ட் ஏதாவது போடுங்க. என்ன அடிக்கணும்னு ஏதாவது போடுங்க. உங்களை மாதிரி தான் ப்ரோ எல்லாரும் ஒர்க் பண்றாங்க, படிக்கிறாங்க, எல்லாரும் கலந்து இருக்கிறாங்க. ஏதாவது மெசேஜ் போடுங்க. ஃப்ரீயா இருக்கிறவங்க வந்து அடிப்பாங்க ப்ரோ. It may differ in each person's eyes, but its resonance and meaning are universal. எக்ஸ்ப்ளோர் பண்றதுக்கு அந்த மாதிரி இதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க சாட்டர்டே சண்டே அந்த மாதிரி போடுங்க. நார்மலா பாஸ் அடிக்கிறது இல்ல வந்து டொமைன் அடிக்கிறது அந்த மாதிரி இதுக்கு வேணா போடுங்க. பிரச்சனை இல்லை, வருவாங்க. I hope you'll give the order. அதே மாதிரி எவரிஒன் டேக் யூஸ் பண்ணாதீங்க. On the day of the ceremony. சரியா? எவரிஒன் டேக் வந்து யூஸ் பண்ணாதீங்க தம்பியா. So, what did you see in Razor's melody? The Poets Society was criticized for glorifying the knights over the common folk during one of their hymn performances. Their assumptions were challenged, so they traveled to the knights' encampment at Whisperwind Haven to verify the truth for themselves. This incident may have been the ரொம்ப கடுப்பாலாம் இருக்கீங்க போல. Did you find any other clues?
கடுப்பா இருக்கணும். புரியல ப்ரோ. நான் ஏன் கடுப்பா இருக்க போறேன்? If the Order's choir is pointing us to Whisperwind Haven, then that's where we'll find more clues. Let's go. நான் ஏன் ப்ரோ கடுப்பா இருக்க போறேன்? புரியல. எதை மீன் பண்ணி கேக்குறீங்கன்னே புரியலையே. I've heard of these nights during my travels. This should be where their old encampment stood. But there don't seem to be any instruments, poems, or music here that carry the memory of a melody. Let's try searching the area first. Into the spotlight! Together we vanquish. Be reduced to cinders. சரி, எப்போ போட்டீங்க லூப்பாவை பத்தி லைவ்ல சொன்னீங்க? நான் போய் பார்க்குறேன். லூப்பா சமன்ஸ் இருக்கு பாருங்க, அதுலவே வந்து எடுத்து உடனே வந்து நம்ம அதை வச்சு டவர் அடிச்சோமே. Make it fast. வீடியோ ரெடி பண்ணி போடணும் தான் நினச்சேன். கோல்டா இருக்கிறனால இப்போ வரைக்கும் போட முடியாது. இந்த வீடியோ இப்போ வரைக்கும் எதிர்பார்க்காதீங்க. கோல்டு கரும்பு போய்கிட்டோம், அதுக்கப்புறம் வீடியோ ரெடி பண்ணி போட்டுருவேன். பெல்ட் வீடியோ ஒரு ஃபர்ஸ்ட் half an hour அப்புறம் பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 10 மினிட்ஸ்லவே சமான் முடிச்சிருக்கும். அதுக்கப்புறம் வந்து பாருங்க. அப்ப சமான் பண்ணதும் பார்க்க வரல. வாவ். To find the melody, we should try to follow the route they once took. Perhaps inspiration will strike us along the way. மேல போடா. This was the last stop on their route. Oh, the view just now as we soared in the sky was just breathtaking. What is it? Has anything come to mind? Oh, yes. ஆமா ப்ரோ, பார்க்கல. வெளியே ஸ்டோரியோ போயிட்டு இருக்கு. அதான் சண்டே ஃபுல்லாவே பார்க்கல. இன்னைக்கு தான் ஃப்ரீ ஆனா. மண்டே ஆஃபா? It rises from the primal, churning endlessly, echoing in our ears without end. I believe the melodies left by the Poet Society were witnessed by the wind, and it will carry them to us. Playing a tune, of course. I want to capture the mood they must have felt when they were here. I'm curious as to what they left behind. Rimbo and Selena must have returned to Raguna by now. That lithograph of the Sentinel's true form. It has to be here somewhere. Did that gentleman guide us intentionally? Who exactly was he? Backpack stuffed with papers claiming to be a common artist traveling in search of inspiration. Yet he spoke like a nobleman. But I can't afford to think about that now. If not for his help, we'd still be singing praises to a false Sentinel. He's right. We cannot continue to sing for the Order anymore. We must enlighten the people of Raguna. They deserve to know the truth. The Knights of the Order defend only the Order's interests, and so the time has come for us to become knights for the people of Raguna. இந்த லைட் நல்லா இருக்கே. என்னது ப்ரோ நல்லா இருக்கு? It seems someone told the poets the truth about the Sentinel, and even suggested they stop singing solely for divinity and begin singing for the common folk as well. On the surface, what our mystery man said makes perfect sense. He even has knowledge of Imperator's true form. If you love this hidden the lithograph quota. is evidence the poets were telling the truth.
சென்சாரை யூஸ் பண்ண சொல்றான். நானும் சுத்தி சுத்தி ஓடிக்கிட்டு இருக்கிறேன். என்ன ஒண்ணுமே காணுமே. பேசி முடிச்சோன்னு வருமான்னு பாக்குறேன். Is this form of the Sentinel the same as the one you saw at Avon Oleum? So the poets were indeed banished for uncovering the Order's secrets. நல்லா இருக்கா? படித்ததில் பிடித்தது அப்படி. Even under interrogation, they held their silence. It wasn't until they met this mysterious man and learned the truth that they chose to become Knights of Raguna. Resentment and curses are not songs of their own style. As for the true mastermind, we still have no direct proof linking him to the Order. We must confront his lies and put an end to these Daemon incidents. But once the truth of the Golden Anthem at Imperator is revealed, it will no longer be just a matter of daemons. But is now the right time? The will of the people is strong. This mastermind is so sure that the lies about the Sentinel will go undiscovered and that no one will easily believe the truth. The truth exists to be uncovered. All we need is to plant the seeds of doubt in the people's hearts and let them take root and grow. Yes. Let's get going then. We'll go back to Margarita's. It's where our story began, and it's where it must end. ஆரம்பிச்ச இடத்துல தான் முடிவு இருக்குமா? ஏன் ஆரம்பிச்சோம் தெரியலையே. Miss Margarita! Well, hello. If it isn't Rover and Chacona. Oh, Miss Chacona is a regular around here, you know. I've even asked her to perform a few times. Helps bring in the crowds. Actually, I've come to ask a favor of you today, Miss Margarita. I'm sure you've heard the rumors circulating lately. About the Poets Society's legacy. There's something important we'd like to share. Could you help us gather everyone? Not a problem at all. Did you make any big discoveries? I'm so curious about what actually happened. It's driving me nuts. வாட்ஸ்அப்ல அபோட்ல வைக்கவா? என்னங்க நீங்க? என்ஜாயிங்க. ஏங்க? Rover, we'll begin when you're ready. ஏய் இது இன்னும் 3 ரவுண்ட் இந்த மாதிரி போகும் போல இருக்கே. The poets did board the pilgrim's sail, becoming the stars of their own final act. எனக்கு ஃபோன்டேனோட ஆர்கான் கோஸ்ட் தான் இது பண்றப்போ வருது. ஐயோ கடுப்பா இருக்கு. Fire consumed the ship, dragging it to icy depths, and the poets of the Golden Anthem with it. But hear this. Banishment did not breed hatred in their hearts for our city. And the flames did not scorch a curse into their music or poems. If you wish to hear their true voices once more, seek them at the Cathedral of Mercury. The children there still sing hymns written by the poets of the Golden Anthem. And yet, not a single daemon has appeared. Even as those poets faced their end. A fire, seemingly forged from the depths of hell, destroyed everything, leaving nothing. That doesn't quite add up. If hellfire was all that remained from the pilgrim's sail, then could they really have been trying to curse Raguna? If that were the case, well... As the fire filled the ship's cabins, they penned their last poems with death drawing near. Perhaps if the poets truly meant to curse Raguna, why would this charade? It was carefully crafted, twisting their work to tomorrow. At the Odyssey Opera House, I will reveal the truth. அந்த கூமாப்பட்டி ஒரிஜினல் அவரை சொல்றீங்களா? அவர் கூமாப்பட்டி ஹீரோங்க. This can't. This is very confusing. Previously. Sorry. Loria, is this all real? ஒரு 10-20 பேர் வந்து தற்கொலை பண்ணி இது பண்ணி அந்த பிரச்சனையை வெளியில இது பண்றதுக்கு ஈஸியா வந்து வேற மாதிரி ரூட்ல போயிட்டு இவ்வளோ இருக்கிற பிரச்சனையை வந்து முடிச்சு விட்டாப்ல பாத்தீங்களா?
மாஸ்டர்மைண்ட். The poets of the Golden Anthem, they were... இங்க குளம் இருந்துச்சுங்க, இங்க ஆறு இருந்துச்சுங்க, இதுல இங்க இது நடந்துச்சுங்க அப்படின்னா ஒரு வேளாவது வந்து கேட்டிருக்க மாட்டான். அப்படியாடா போடா வயிறுக்கு. வந்து இப்பதானே நிறைய உண்மை வெளியில வருது. 10 கோடியோ எத்தனை கோடியோ வந்து அதை ஒதுக்கி இருக்கிறாங்க. அதெல்லாம் எங்கிட்டு போச்சோ தெரியல அப்படின்ட்டு. A fascinating story indeed. You've certainly piqued everyone's curiosity. The speech you made just now, you're implying the poets of the Golden Anthem were framed and their works deliberately misinterpreted. Exactly. Someone used the story of the Golden Anthem to stir the public's curiosity. This is what created the daemons. If memory serves, official records of the Order of the Deep state the poets... இவனா மோசமானவனாச்சே. யார் இவனா? கிறிஸ்டோபரோவா? இந்த ஸ்டோரிக்கு தான் நினைக்கிறேன். இதுல மோசமானவனான்னு தெரியல. Suggesting this was all the Order's doing. I dare say, such remarks would be considered a grave crime, punishable by banishment. ஆமால, அதுக்கு அப்புறம் தான அந்த ஸ்டோரியே வரும். The citizens have a habit of siding with the Order. I'm afraid you misunderstand. I admit, I do get that question quite... Main story finish பண்ணியாச்சு. I am but a traveling playwright. அவன் தான வந்து போட்டு லூப்ல போட்டு விட்டான்ல. I wrote in my youth. A group of birds locked inside a cage. Convinced they will never fly, they do nothing but stand on a perch. Then, one day, the cage door opened. Okay. The young birds flapped their fragile wings attempting to fly, but plummeted to the ground, one by one. Many consider their fate a tragic one. What say you? I see it differently. Even if they met their end falling into the abyss, they still had a chance to glimpse the sky and spread their wings. And what of those who chose to remain in the cage, having witnessed their predecessors fall to their demise? Will they dare to reach for the skies after realizing the cost of choosing to fly? Does the truth exist to protect or to harm? That is the question. Miss Poet, I look forward to tomorrow's arrival. எனக்கு ஒரு டவுட், சொல்லுங்க ப்ரோ. A splendid retaliation. I witnessed all of your performance. கார் சாக்லி எப்போ செத்தான்? அவங்க வச்சு செஞ்சுக்கிட்டு தானே இருக்கிறாங்க. செஞ்சு அனுப்பிச்சிட்டாங்களா? Present, I too eagerly anticipate tomorrow's arrival. As expected, the Order's fingerprints are all over it. According to our inside sources, ஜின்சி அவங்க எல்லாம் வச்சு செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறப்ப கடைசியா வந்து இவ காப்பாத்திட்டு போயிருவாள்ல. புர்லோவா தானே வந்து காப்பாத்திட்டு போவா. it was none other than acolytes from the ஸ்டோரி Order மறந்து who போச்சே. salvaged the கிங் poet's ஸ்டோரி lost ஞாபகம் works from இல்லையே. the wreckage. They've long known of their existence and hid the poems in the Order's library. Bell. Hello bro, hi, வாங்க வெல்கம். நெஞ்சு மேல வெட்டுவால, அதுக்கு அப்புறம் அது ஞாபகம் இல்ல. எனக்கும் ஞாபகம் இல்ல ப்ரோ. It's possible this was a sham all along. அந்த ஜின்சி எல்லாரும் மொத்தமா கூடி அவனை அழைச்சு வச்சு அந்த இடத்துல வச்சு செய்வாங்க. அது வரை ஞாபகம் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் எனக்கு புர்லவா வந்து அவனை தூக்கிட்டு போயிடுவான் தான் தோணுது. சாரி, காப்பாத்திட்டு போயிடுவான்னு தோணுது. Now, இந்த மாதிரி தான் எனக்கு மைண்ட்ல ஞாபகம் இருக்கு. The article first began circulating among poets, musicians, and playwrights alike. I think it's fair to say its author is a regular of such secret circles. He may ஒரு கேம்ல ஒரு ஸ்டோரியை ஃபாலோ பண்ணா வந்து எல்லாமே வந்து கரெக்டா ஞாபகம் இருக்கு. நம்ம பண்றது ஏகப்பட்ட கேம்ஸ்.
His collusion with the Order is why these rumors are allowed to run. Welcome. Hello, bro. Hi. I'll have someone follow this secret circle's trail and see what we can find. We should also share these findings with Chikona. As a poet, her insights would be much appreciated. குர்லவா வர வர விஸ் பண்ணி எடுத்தலாம். நான் 55 பிட்டில தான் இருக்கிறேன். நான் நினைச்சா எடுக்கலாம். ஆனா தெரியல. வாட்ச் பார்ட்டி பார்த்துட்டு தான் டிசைட் பண்ண போறேன். Just like when we were children. Gone without a trace. When she and her family disappeared without even a goodbye. Ms. Margarita, have you seen Chikona? Miss Chikona? சரி bro, நாளைக்கு வர பார்க்கலாம். வாங்க. Bye bro. I thought that's where you were meeting, so I didn't say a word. She did look quite down though. Never seen her wear such a gloomy face before. நான் 20 பிட்டி அப்புறம் ஸ்பில் பண்ணல. நான் 55 பிட்டிங்க. Thank you for letting us know, Ms. Margarita. Why don't we split up and look for her at the harbor? இன்னும் கொஞ்சம் ஏரியா எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண வேண்டியது கிடக்கு. அதெல்லாம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட்டனாலே கேரக்டருக்கு ஒரு பிட்டி போயிடலாம்னு நினைக்கிறேன். Make it fast. அப்புறம் வெப்பன் வந்து அவன் கொடுக்குற ஏரியால தான் அரைச்சு எடுத்துக்கிற வேண்டியதான். ஒருவேளை கேரக்டர் பிடிச்சிருந்தால் மட்டுமே. The young birds left their cage, flapping frail wings as they fell to the ground. I never thought his words would reach into the depths I sealed away so long ago. Coming here implies you worry about tomorrow's outcome. You intend to reveal the truth of the Sentinel to the public. But that revelation, it comes with a price. One you've paid before as a child. Remember? This is the past. And here I thought you'd be much wiser than this. You know the dangers of pilgrimage, yet you all still cling to the same reckless path. Tell me, what drives such stubbornness? The truth has its thorns, and the golden anthem has already paid its price. Do you wish to relive their fate? Is that what you're trying to tell me with your play? But you know nothing of how the Golden Anthem responded. Allow me to share the answer, Sir Acolyte. Do you remember the very first voice from the heavens? The one the people of Rinasita kept alive in their hearts as they built their homes on this land? Surely you've seen The Golden Bough, yes? A play where people from various clans wear masks, singing and celebrating together. An occasion you now call Carnival. And what of it? It is words and songs. We are not your enemies. What you face here is something that is hard to describe, something I call reverberation. It exists forever. You can never defeat it. You pitiful fool. Off to the seas with that reverberation you believe in so dearly. The Order of the Deep seeks to banish us to the seas because they know they can't banish the truth. Hear that? The bell they tolled. I will be the one to carry its sound forward.
இவன் பேசுறது அவங்களுக்கு கேட்காதுல்ல, கேட்காதுன்னு நினைக்கிறேன். என்ன அங்க ஒருத்தி போறா? The parallels, so striking. Just like the day the Poets Society boarded their sail. You, Chacona Takata, blaspheming against the Sentinel. So this is the resonance they babbled on about. After all these years, another group of fools is ready to march down the same path. Why are there always those who believe the Sentinel is some damn horse? The poets were at least clever enough to hold their tongues. இன்னும் அந்த இதையே நம்புறாங்க அப்படி இப்படின்னு சொல்லி இது பண்றான். Blasphemy through the streets. இன்னுமா நம்பிக்கிட்டு இருக்கானுங்க அந்த குதிரையை அப்படின்னு. Look noble by comparison. Is that so, Sir Acolyte? I do hope you dream of this sentinel of yours every night, then. Spare me your sarcasm, you insolent bard! You're nothing but a mouthy relic, the last of what remains of your wretched family. Do you not repent for your crimes? Ah, so you've already tasted their fate, haven't you? You and your family, banished in the name of blasphemy. Such a dramatic turn of events. As cantors of the Sentinel, both the Takata family and the Poet Society committed the same crime. Tell me, what is the connection between you and those poets? You're nothing but a figment of my imagination. None of this concerns you. It was a price we were willing to pay. We have no regrets. When I was a child, I lacked the ability to prove the Sentinel's true form. But now, with the inverted tower shifting and the prophesied laureate among us, I believe the opportunity has presented itself for the truth to be... Opportunity. Indeed. The moment of choice dawns once more. Do you intend to repeat history? This time, dragging Rover along with you? Boarding the pilgrim sail and clinging to hope as the storm carries you away? Isn't this what you're afraid of? You've unraveled the hand behind it all. But the Order will never allow such truths to see the light. Rover, Miss Carlotta, and all those you've gathered along the way will be forced to bear the consequences of your quest for the truth. And perhaps even that blessed maiden whose whereabouts remain a mystery to this day. Even so, will you two still insist on stepping onto that stage tomorrow? Have you really made your choice? I look forward to the arrival of tomorrow, Miss Poet. Is this Chacona's sheet music? She was here. The vision I saw seems to have been recorded from this. Chacona mentioned she always writes down her melodies on manuscript paper. Could this be... ஓகே சம்பவம் நினைக்கிறேன் ஃபைனல் டஞ்சன் ஃபைட்டுன்னு தோணுது. An interrogation room. Being here reminds me of the many unanswered questions still hidden within these melodies. The girl in the Poets Society's study must have been Chacona when she was little. What happened last time was no accident. As the performer, her own melodies got entangled in the mix, but why was she there? And why are the Takata family and the Poets Society accused of the same crime? Thank you for understanding everything. Is there anyone else here besides you?
You must have touched the Golden Anthem's music sheet. This is the story it holds. To be able to touch it means you're someone I can trust. ஓகே, நீ அதை தொட்டு நீ வர அப்படின்னா நான் உன்னை வந்து நம்புறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி. I am yesterday's child of ignorance, the actor now on stage, and the banished sinner of tomorrow, Chakona Takata. Let me tell you, the story of the Golden Anthem doesn't just belong to the Poets Society. It also belongs to me, Chakona Takata. இது வந்து இவளுக்கு பாஸ்ட்ல நடந்ததுதான். This is how it all started. A mysterious person showed the poets the truth about the Sentinel. Then they decided to become Knights of Raguna. Back then, besides the conductor, there were others who helped organize things. That was us, the Takata family. It didn't take long for the Order to notice us. To keep everyone safe, they gave my father a key to a study. Inside, there were papers that could have destroyed the Order, if anyone would even believe them in the first place. It was blasphemy, but my father didn't hesitate. He took the key right away. As you've already seen, I was also banished. You've probably heard a lot about the pilgrims' sail from Brant. Usually, the food and water in those ships aren't enough to get the people where they need to go. Okay. Even if they made it, the cold would get them. But on that ship, the Order made sure there was nothing. அவங்களுக்கு வந்து அதுல சாப்பிடுறது கூட இல்லையா, அதுவும் இல்லாம கோல்டும் ரொம்ப அதிகமா இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க. And there were only 3 fools on board. No food, no water. As for the fire, the poets started it themselves. In the past, everyone thought they were brilliant cantors. But inside, only they understood how fake and arrogant all their poems and music really were. In their last moments before death, the poets just wanted to leave something. Anji, hello everyone, welcome. Hi. But it was so cold out at sea, and wood for fire was already running low. So they set the cabin and met their ends in the flames. In the world they dreamed of, poets would no longer be shackled and everyone could sing freely. That was their wish for the future when the curtain fell. With our bodies to fuel the fire, the ensuing inferno shall forge Raguna's true gold. But the Order was afraid. They didn't want any loose ends. So they went to salvage the ship's wreckage. Our crime was the same as the poets. Blasphemy. Our family wasn't like the Fazalias, deeply rooted in tradition. Nor were we like the Mantellis, wielding power. We simply did what we thought was right, preserving everything for those who would come after us. Compared to the Order, we were just a tiny speck of dust. Even if we'd kept the secret, they would have discovered it eventually. They would seize what the poets left behind and lock it away. Maybe if Father hadn't taken in the poet's legacy, the Takata family would have escaped this fate. Perhaps none of this would have happened. If so, wouldn't it have been wiser to surrender it all to the Order back then? The fate of the Takata family might have taken a different turn. But when you face the Order of the Deep and their false divinity, our fate is no longer ours to. The Golden Anthem gave my father the key. At first, he wouldn't let me near it because I was too little. It wasn't until my mother, my uncle, and the rest of my family were one by one escorted onto pilgrim sails. Then, it was his turn. I still remember the day he handed me the key. The smile on his face. Don't see it as a burden, my child. Remember,
True courage isn't hiding it away in your heart. Raise it like a torch, just like the sun, so it can light the way for others. Only this kind of courage can rid your father of the cowardice he showed toward you and your mother. Never forget, you are a Takata. நீ வந்து டொகாட்டாவை சேர்ந்தவ அப்படின்ட்டு ஞாபகம் வச்சுக்கோ. So the order put him on a pilgrim sail with the same charges. And that was the last time I saw him. அதான் கடைசியா பார்த்தது. Later, after I became a wandering bard and poet, I started to feel what was in the melodies of the poets and my ancestors. A sincerity like none other. I wrote songs, weaving the stories my father and the poets discovered into musical scores. But what awaited me was the Order's banishment. The Poets Society and our family could never prove whether the Sentinel's form is really that of a celestial steed. All we could do was hold on to our suspicions and the possible truth, waiting for someone to prove it. Now, that someone has come. She has reached the inverted tower. Okay. Now, நம்மள I தான் have that சொல்றான்னு choice நினைக்கிறேன். again. அதாவது MCA. Do I reveal the truth? Always worrying about my next meal, wandering from place to place, being chased by acolytes. I'm used to it. But this time, I have you and my friends with me. I can't let you all repeat my fate. If we step onto that stage tomorrow, the Order will not stand idly by. He might even come after you and Carlotta. Like I said, the truth exists to be uncovered. I've made my choice. And once everyone hears the truth, I believe no one will. There are hints of the sea inside Chacona's melodies. You should take greater pride in being a poet. Thank you. Thank you for understanding everything. Let's open the doors. I hope this time, the story ends differently. Okay. Listen bro, பார்க்கலாம் வாங்க. ரொம்ப நன்றி bro. Bye. அவ்வளோதான் முடிச்சுன்னு நினைக்கிறேன். நானுமே அப்படியே சாப்பிட தான் போறேன். கிறிஸ்டோபர் ரொம்ப கொடூரமான ஆளா இருப்பான் போல இருக்கு. எல்லா இதுலயுமே விளையாடி The இருக்கிறான். one she performed last time. The melody is the same, but why does it sound so sad this time? ஏன் ரொம்ப சோகமா இருக்கு? So, Miss Poet, have you made your decision? This is a poem I've never seen before. It's so different from what they used to write. Do not place flowers on my tomb, for I do not rest beneath the stone. I am the sea wind at Raguna's walls. I am a dawn that breaks through thorns. I am a nighthawk of wings of flame, soaring towards the celestial steed, whose praises I sing and whose true form I behold. I know what you're thinking. You're worried I might end up on the same path you did. Go on. Follow your heart. I'll be with you. Till the end. A penniless bard and the laureate roving in a foreign land. Together, we rise up against the order of the deep itself. But as long as the seeds of doubt are planted,
the kindling in Raguna will eventually ignite to forge its true gold. There. Now, how's that for a story worth telling? Ah, speaking of which, have you ever read that novel? It's about a knight on a quest to challenge a giant in the name of justice. The knight is also accompanied by a squire. Time after time, they throw themselves at the seemingly invincible giant. I am no Montelli, acolyte of the Order of the Deep, or Knight of Raguna, but still, I shall lead the charge. Yahoo! Mount up, Sir Knight! To battle we go! ஏய் முடியலையாடா? Winds, heed my... Okay. As the forgotten songs rise once more, a tale of the past I shall tell. This is the story of those who were accused of blasphemy. They were once poets, singing songs for the divinity and the order. This is how their music became known to all. Until one day, they stumbled upon a truth that could not be proven. The Sentinel, whom we've always revered, is not what they seem. The true divinity granting us blessings is a majestic celestial steed that gallops across the high seas and soars through the skies. And the teachings in our scriptures? Lies. Lies told to us by the Order. Ask yourselves this. Why would Imperator, who once sent Renacita voices from the heavens, allow their people to suffer aboard those pilgrim sails? How could poets who once sang the praises of the Sentinel come to curse and resent Renacita, a land they loved so much? People of Renacita, have you ever wondered why the Order forbids us from seeing their earliest scriptures? Why did none of the fools that boarded the pilgrim sail ever thank the Sentinel? Imperator and Raguna have always stood united, yet lately, they seem to have vanished from our dreams. Why is that? Chikona Takata, in the name of Imperator and Primus Fenrico, you are hereby under arrest. You will face the full weight of the law at the Order Penitentiary. Is that so? And what are the charges this time, if I may ask? Blasphemy! Oh! The same old tricks again! Is this how the Order intends to keep the truth hidden? Huh. Save your empty words for your confession to the Sentinel. Damnation! She's not working alone! Farewell, Sir Acolyte! Oh, and just a little tip for you. Keep your eyes on the audience below. Let's see how much of the Order's hypocrisy these
empty words can unveil. I have faith. The music of the Golden Anthem will one day echo across Raguna's skies again. உன்னாக்கெல்லாம் ஆக போது இன்னுமே லைவ் போகுதா? ஆமாங்க, ஸ்டோரி முடியல இன்னும். When she was about to be apprehended by the Order. But that's a story for another time. You know what this means for you, right? Even with a mask on, people will still recognize the laureate. I'm now a wanted criminal by the Order. Now this is what a real poet, no, wait, a real knight is supposed to be. Well then. அவ்வளவுதானா? முடிஞ்சுன்னு நினைக்கிறேன் ஸ்டோரி. This room is our final stage. Now, it's your turn to step onto it. You will witness a different world. You arrogant hypocrites! Led by curiosity and wonder, you step forward. I am the gentle sea breeze, sweeping through Whisperwind Haven and towards Raguna's high walls. Well, have you decided on your answer? I look forward to the public trial. Perhaps our fates are not so different after all. It is time. Sinner against the sentinel. இதுலயே சின்னர்லாம் வருது. But you. I will continue to sing. As long as there are those who breathe and see. My eternal summer will never fade. Do you feel it? The breeze from Whisperwind Haven. You can even catch the faint scent of wet grass. Next thing you know, maybe an apple will fall on our heads. Or maybe a big grey wolf will leap out and chase a squirrel down a rabbit hole. Thank you, Rover. I don't have the Blessed Maiden's miracles, nor the powers of a hero. I'm just a wandering bard. The only thing I can offer is to immortalize this moment. I will carry all the stories about you with me. By the way, I met a man at Margarita's who claims to be a playwright. You should watch out for him. I'm not entirely sure who he really is, but my guess is that he might be the resonator who's been working with the Order. Okay. கடைசியா வந்து அவ ஹிண்ட்வே தரா. Here, you can have this music sheet.
I'm heading off on a new mission. An escape mission. Starting today, I'm no longer just a wandering bard. I've got the Order hunting me now. A journey like this, it's begging to be written into a story. Don't you worry. I still remember our promise. About the song I wrote you. We will meet again. And I'll sing it for you, I swear. You're gonna have a future-ல எடுத்துருவாங்க கண்டிப்பா. நாங்க After வந்து all, we're partners in crime now. எடுக்கிறோமோ இல்லையோ கண்டிப்பா கல்கோனாவை எடுத்தே தீருவோம். எனக்குமே பிடிச்சிருந்துச்சு. அந்த நேரத்துல விசில்ல ஒண்ணும் இல்லை, எப்படி எடுக்கிறது? ஆடித்தியாக்கி எவ்வளோ பரவாயில்ல. My Lord Primus, it seems your plan has not gone quite as you'd hoped. You sought to revive the blasphemous Poets Society, spreading their legacy to stoke the fires of prejudice, and through my aid summon daemons to sow fear across Raguena City. I care not for labels of good or evil. My only care is Raguena's order and chaos. Fear is but one tool among many. Ah, truly the words of one in possession of great power. Such lines are rare, even in plays. And yet, why do you seem so restless, Lord Fenrico? This is hardly the character I expected from you. Is it that foreign laureate that unsettles you so? Or perhaps that insignificant Toccata girl? Or is it something else you seek? Out of respect for our partnership, some things are better left unsaid. Of course. As you will, Lord Fenrico. Fenrico. Wait. You were the one who led the Poets Society to that lithograph, weren't you? I've heard whispers of your presence at Whisperwind Haven around that time. Whenever you were asked, you claimed to be seeking inspiration. Why are you doing this? As you've said yourself, out of respect for our partnership, some things are better left unsaid. Okay. There was no deception. Indeed, I was seeking inspiration. In the end, I found a story about birds in a cage. Okay. The birds, having uncovered the truth, must decide. Will they choose to fly into the unknown, or remain caged within the familiar? Ah, Lord Fenrico, a word of reminder. Just as the young Toccata mentioned, how long has it been since you last dreamed of your true divinity? Armed with a wooden spear and a broken helmet, the knight charged at the windmill. His squire, ever loyal, trailed close behind as if becoming one with the knight. Together they charged again and again. True knights in spirit, ignoring the countless wounds they bore. Truly astonishing. Even if you took such a script, what could you possibly accomplish, Hecate? அவனை விட இவன் மோசமானா இருப்பான் தான் நினைக்கிறேன்ல. அப்படிதான் தெரியுது. அவன்கிட்ட வந்து ஏதோ சொல்லிட்டு போறான், ஆனாலுமே அவன்கிட்ட ஒரு சில விஷயத்த மறைச்சிட்டு ஓஹோ தொட்டவரே தான் அப்படியே அவன்.
இது என்னங்க இதுல 3 எண்டிங் இருக்கா? இது என்ன ஈவென்ட்டா? தெரியலையே. என்னங்க இது? Maybe because you went to Avenolium and uncovered some of the truth the Order is desperate. ஐயோ, இதுக்கு இது வேணும் போல இருக்கே. அது ஏதோ ரெசின் மாதிரி கேக்குறாங்க. அது இருந்தாதான் பண்ண முடியுமா? இது பெர்மனன்ட்ல தான் இருக்கு, பிரச்சனை இல்லை உங்களுக்கு. இன்னும் ஒண்ணு மட்டும் அதுல வந்து எடுக்காம இருக்கிறேன். தெரியல, எடுத்தலாம் அடுத்து. ஓகே மக்களே, இப்போ வரைக்கும் அப்படியே வந்து கடையை பிடிக்கலாமா? பேலன்ஸ் ரெசினை வந்து என்ன பண்றது? மோரா அடிச்சிருவோம். மீண்டும் கடமை அழைக்கிறது, செய்ய வேண்டிய வேலை என்னது, கட்டாயம். டாட்டா, பார்க்கலாம், வாங்க, பாய். நானும் அப்படியே கடையை மூட தான் போறேன். ரொம்ப நன்றி, வாங்க பார்க்கலாம். சாப்பிட்டு ஒரு ½ hour கிட்ட ரெஸ்ட்டை போட்டு கெட்சி லைவ் தர வேண்டியதான். Combat isn't just about strength. You need You there, looking to put on some training? இது ஆரம்பிக்கிறதுக்குள்ள ½ மணி நேரம் பேசாதடா மென்டல். ஓரளவுக்கு தான் ப்ரோ. என்ன ப்ரோ இது? இவனே சாப்பிட்டான் போல இருக்கே ரெட்டையிலு. அது வேற பார்க்கல. Loading. Iron graft you knew. Huh? Applaud for me! Lackluster! Time to fight! Triumph at the spear tip! All or nothing! With me! Leave it to me. Loading. Astral modulation. Huh? Perish. Applaud for me! Face me, coward! With me to victory! Together we vanquish. நார்மலாலாம் சாங்லி ஃபீல்டுக்கு வரக்குள்ளாடியுமே முடிச்சிருதுங்க. Crosscut. Sever. Who's the caged bird now? எங்கம்மா தப்பிச்சு ஓடுற? ஓகே, இங்க ஒரு ஸ்டோரி முடிச்சு விட்டாச்சு. பிளஸ் வந்து ரெசின் எல்லாமே முடிச்சுன்னு நினைக்கிறேன்.
அந்த இதில் மட்டும் அது ரீஃபில் ஆகிற வரை வெயிட் பண்ணி தான் ஆகணும், வேறு வழி இல்லை. ஓகே காய்ஸ், அடுத்த ஒரு லைவ்ல பார்க்கலாம். வந்து சப்போர்ட் பண்ண எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப நன்றி மக்களே. பார்க்கலாம், பாய் காய்ஸ். ஈவினிங் கென்சின் லைவ்ல பார்க்கலாம்ங்க.